Ladies and gentlemen, hello. 안녕하세요. 저 압둘와합입니다. 오늘 이 행사의 좌장 맡은 역할입니다. 여러분 귀한 걸음을 해주셔서 너무 감사합니다. 바쁜 와중에서도 이렇게 좀 재난 지역에서는 활동하고 있는 분들 목소리 듣기 위해서 와주셔서 진심으로 감사합니다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장님 말로는 인도주의자들은 생명을 구하고 보호한다는 단 하나의 목적을 위해 재난 지역으로 더 깊이 분쟁이 최선적으로 더 가까이 나아가는 새로운 방법을 찾고 있다는 말씀하셨습니다. 분쟁 지역에서 재난 지역에서 앞서서 열심히 활동하고 있는 많은 분들 계십니다. 그분들 목소리를 듣기 위해서 오늘 이 섹션 마련했습니다. 재난 지역이나 콘플렉스 지역에서나 거기에서는 비참하게 살고 있는 분들도 많습니다. 그분들은 하루하루 삶은 지옥 같습니다. 근데 그것을 우리가 기사 하나로가 보거나 다큐멘터리로가 잠깐만 볼 수 있는 환경인데, 그 재난 지역에서는 그 아픔을 제거하기 위해서 열심히 앞서 나가는 분들이 있는데요. 그분들은 영혼들만 해도 부족하고 멋진 분들이라고 말하면 또 어렵습니다. 왜냐하면 어떤 언어로 사용해도 그분들에 대한 역할을 제대로가 묘사할 수 없는 상황입니다. 어떤 언어 사용해도. 그래서 저는 헬프 시리아라는 단체를 설립했는데 12년 전에 이 단체를 이끌고 왔는데요. 시리아에서 활동하고 있지만 하루하루 시리아 사람들이 고생하는 모습 봤을 때는 굉장히 안타깝습니다. 잠도 못 자고 현장 갈 때마다 우울도 하고 그리고 좀 안 좋은 감정들도 나올 수밖에 없습니다. 근데 저는 한 지역에서 한 사람들 한 집단만 이렇게 좀 도와주고 있는 상황인데, 전 세계 많은 지역에서 민족, 종교, 문화 다르면서 활동하고 있는 분들도 많습니다. 그분들 목소리를 오늘은 들으려고 합니다. 국경 없는 의사들 오늘 이야기도 들어보고, 그리고 시리아에서 오신 화이트 헬멧 대표 목소리 오늘 들을 예정입니다. 그리고 그분들이 하는 활동, 그분들이 이렇게 어떤 모습으로 활동해 왔는지, 어떻게 사람들 도와줄 수 있는지, 그거는 더 쉽게 이해하기 위해서 영상들 몇 개를 준비했습니다. 영상을 보시면 그분들 활동은 또 구체적으로 자세히 볼 수 있습니다. 감사합니다. يلا 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 راح تطلعي يا شام. بدك تحملي شوية وجع يا شامو، شوي صغيرة. ايش مليحة؟ مليحة؟ يا اخي اجريها صاروا لهون محررات. ايه بس صايرات هيك فوق بعضهم. يا شام انت شامة؟ انت شامة. ايه هلا انا بغني لك اياها. يا شام سمع بحسن الأقلام. هي بين سبطين. وصلنا لعندك ما؟ بين سبطين. ليك يلا عمو وصلنا لعندك عمو. يلا لا تخافي. شو اسم البنت؟ شو اسمك انت؟ ألين. ألين. صف اول ما؟ عمي فيك تحركي حالك؟ شوي صغيرة. اختي لهون ما فيني؟ شو اسمه؟ ولا شيء. ما ترجع. خلاص خلوا عنهم شوي، الوضع ان شاء الله تمام. يا إله شاطرة ولا ما شاطرة؟ يلا يلا يا رب يا رب. الحمد لله على السلامة. شوي عنك. الله اكبر. الله. 이 영상들 통해서 여러분들이 이런 단체들 헬프 시리아, 화이트 헬멧, 국경없는의사회 하는 활동 다 보셨잖아요. 그래서 영상으로 보면 그분들이 얼마나 멋진 활동하고 있는지는 다 바로 알 수 있습니다. 땀 흘리면서 피 흘리면서는 사람들의 아픔을 제거하기 위해서는 밤낮 없이는 열심히 하고 있습니다. 이제 영상보다는
그분들 목소리를 듣자고 합니다. 먼저 말씀해 주신 사람은 바로 시리아, 수단, 차드, 우크라이나 등등등 여러 분쟁, 예멘 여러 분쟁 지역에서 활동해왔던 분입니다. 엠캄플님은 MSF 코리아 사무총장입니다. 오늘은 이 자리에서는 그분의 경험을 듣자고 합니다. 그분한테 따뜻한 박수로 환영해 주십시오. Thank you very much, Abdul Wahab, for the warm introduction. Today we are reflecting on humanitarian responses in conflict zones, like we've seen in these videos. And assisting people affected by conflict has always been a focus of Médecins Sans Frontières operations. Indeed, in 2023, over 60% of MSF's interventions were in situations of armed conflict or internal instability. And in 2024, we are facing conflict-driven, large-scale humanitarian crises in multiple countries. MSF, Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières, 국경없는의사회, is an international independent medical humanitarian organization, and we were founded in 1971, then in the context of the Biafran War, in Paris by a group of journalists and doctors. Today, we are a movement of nearly 52,000 people working on over 500 projects in over 70 countries. And at this World Knowledge Forum, we've been asked how, amid conflict, well, at the core of MSF's identity and MSF's activities is our commitment to independence, neutrality, and impartiality. We are independent. 98% of our income is raised from private donors. We rarely take funds from governments. We are neutral. In a conflict situation, we don't take sides. We go where people's medical needs are the greatest. And we are impartial. We will provide free medical care to people who need it. It doesn't matter where they're from, which religion they belong to, or what their political affiliations are. Our commitment to these principles and the impact of our organization that was built upon those principles was recognized in 1999 when MSF was awarded the Nobel Peace Prize. The other core value to MSF is témoignage, or bearing witness. Bearing witness means speaking out about the suffering, the distress, the injustice that we witness when carrying out our medical humanitarian work. And as medical humanitarian personnel, we are duty-bound, not only to treat our patients, but to represent our patients when they are unable to represent themselves. For example, I am here to bear witness to the 10 million people who have been displaced because of the war in Sudan. And while this crisis may not grab headlines or trend on social media, it demands our attention and our action. I want to bear witness to the crisis in the Democratic Republic of Congo, where violence has escalated in the east, displacing record numbers of people. The displacement of more than 5.5 million people has been compounded by disease outbreaks, including measles and cholera, and natural disasters, including floods and landslides. And now mpox. And again, the international humanitarian response has been woefully inadequate. It's months too late, and we're still waiting for vaccines and other public health responses to ensure that those at risk receive the protection and care that they need in regards to the mpox outbreak. But MSF is also working with local communities to respond to the many forgotten crises driven by conflict. The 1 million Rohingya refugees in Cox's Bazar, Asia's biggest refugee crisis. Large-scale malnutrition in northern Nigeria, ongoing suffering in Syria,
Yemen, the Sahel, Myanmar, and Afghanistan. We're also present in the conflicts at the forefront of our minds, in Ukraine and in Gaza. And in Ukraine, we've seen repeated attacks on hospitals, including a recent attack on a children's hospital, and these have taken a tragic toll on lives and health infrastructure. In Gaza, where more than 40,000 Palestinians have been killed, the majority women and children, and where we are seeing another potential epidemic, an outbreak of polio, again, a disease that mostly impacts children. In Gaza, people are in desperate need of healthcare, but providing such services is becoming virtually impossible. Not even places of healthcare are safe from the bombs. According to the Ministry of Health in Gaza, hundreds of healthcare workers and aid workers have been killed since the beginning of the war, including 6 of my MSF colleagues. In Gaza and indeed the West Bank, international humanitarian law principles are being repeatedly violated, and humanitarian aid is systematically being impeded. And in Sudan, we are witnessing repeated attacks on healthcare facilities and the ongoing blockage of urgently needed medical supply trucks, which is putting even more lives at risk. Heavy restrictions by both warring parties have drastically limited capacities, including our own, to deliver aid. And so, while I have talked about how by holding tightly to our principles and working with local communities and bearing witness, MSF has been able to navigate conflict and complexity, but there are limits to humanitarianism. We can call for a ceasefire, but we cannot stop war. We cannot stop attacks on hospitals and patients. And we cannot open borders to allow aid in. We can fund our own activities through the generosity of our donors, but we cannot make up for the massive shortfall in aid that is required to respond to these crises. These are political responsibilities. And so we will continue to stress the collective responsibility of the UN Security Council and its members to protect and uphold the rules of war. The rules of war, international humanitarian law underpins all the work that we do at MSF. And without it, we cannot safeguard the lives of our patients and staff. The ramifications of impunity with regards to international humanitarian law will echo across generations and across the world. And we have a collective responsibility to do all we can to stand on the side of humanity. Thank you. 예, 이런 멋진 말씀 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 에마씨 말씀하시는 휴머니테리안 메디컬은 참 쉬우면서 어려운 이야기입니다. 그 이야기는 하시는 말씀은 우리가 타이틀로 가지면서 앞으로는 어떤 활동해도 그것을 하면서 우리가 열심히 또 하겠습니다. 다양한 분야에서 진심으로 감사드립니다. 이제 같은 필드에서는 활동하고 있는 유쿠나 카지마 씨는 자반 프레지던트입니다. 가자지구에서 다양한 지역에서 현장 경험이 엄청난 많으신 분입니다. 그래서 이 자리에서 우리가 현장 이야기를 듣자고 합니다. 현장에서 어떤 어려움이 있는지, 현장에서 어떤 경험이 있었는지, 현장 목소리를 우리한테 전달해 주시면 감사하겠습니다. Thank you so much for the introduction, and it really touched me watching the video, the white helmets. I have seen situations that really hit me, come back to me, because I have actually seen and worked in these contexts. So I have been in the field 8 times, including twice in Syria. Other conflict zones such as Yemen, Peshawar, Pakistan,
South Sudan, and also Nigeria. All of them, due to my nature of being an emergency physician and an anesthesiologist, were in conflict zones. Also, most recently, I have been in Gaza. This was when I was in the first emergency response team after October 7th. And maybe perhaps because it is very relevant to the theme of this forum and very recent, maybe I will talk more about my most recent experience in Gaza. So what Emma has shared here is true. I know that it feels different when we just hear the numbers. And also, I know that when we hear from other world leaders that it seems like a faraway thing that is going on. And from us in East Asia, it feels that it's happening in such a faraway world with such different people. I would say, being in the field, this is my 8th time, there are a lot of similarities to my prior experiences, and I will touch upon that in a little bit, but this experience was by far the worst situation. I was there almost a year ago when this first started. I had no idea that it would be lasting this long because of how extremely devastating the context was. We were the first team. It took 2 weeks for my team, 4 weeks for another team. We're both MSF, but just come from different operational centers, to get into Gaza because we required approvals from parties, 3 parties actually, Hamas, Egypt, and Israel. And that took a long time. It was frustrating. We all wanted to go in there as soon as possible. Last-ditch effort, on the last day of our visas, we were able to get in. We did not know what was there. We heard that there was not enough supplies. We heard the situation was a lot worse than it was. MSF has been working in Gaza for more than 30 years. We have been working with over 300 locally hired staff. Since October 7th, our regular medical activities had stopped, and all our members, team members, locally hired MSF staff have been evacuating, has not been able to work, and just in their rooms, seeking safety, seeking food, whatnot. We were able to get in November 14th, finally. We have been trying to get in since October. When we got in, I cannot remember the smiles on the face of our teammates who we've been working together. They said that we brought them hope. We didn't know where to stay. We didn't know how much equipment there was there. We knew there was a warehouse next to the abandoned, not used clinic that we stayed in. We found out that MSF had managed to bring in equipment, not enough, but equipment that filled a warehouse. And one of the jobs that us, the medical team, did was to figure out what equipments that we could bring in to the hospital we worked at. So the coordinators figured out we should work at Nasser Hospital, which was still functional at that time. It was at the biggest hospital in the middle of Gaza Strip in Han Yunis. At the time, there were airstrikes, the front lines were coming down from the north. So there were a lot of patients, citizens, medical staff who had evacuated from the north. There, I saw many mass casualties. I worked in the ER and the OR, the emergency room and the operating room. And I will say that these mass casualties, a lot of them, and women
who had nothing to do with this war, not guilty, anything, innocent. They were the ones who were most hurt. However, I saw the resilience and strength of people and the hope. They were very busy to just survive and hope for safety, hope for ceasefire. They were helping each other as a community that they didn't really, people who didn't know, but people who happened to be next to them at the hospital that was full with patients on the ground, just evacuating, medical staff also, since they lost their homes and many of them lost their families. They were just living in the hospital, in the corners of the hospital. They also had the same issues, not enough food, not enough safety, having to worry about their families, but they still showed up to work and they still helped their patients. Again, just to repeat, we are so similar. We are so, the way patients interact with their children, the parents interact with their children, the way the children act. They lost their schools to bombing, and they really wanted to show us what they learned in school. They would sing, they would say their phrases in English. Everything was so similar to us. So, I don't know how to wrap this up, but yes, being in the field, I really appreciate, the bandwidth that we are so privileged here. And sometimes I struggle with the gap that why is there so much inequality in the world when we are so similar and we are the same fundamentally. So I'll stop there. Thank you. 요코 나카지마 씨는 형전 이야기는 들려주시면서 참 희망이라는 이야기를 여러 번 반복하고 말씀하셨잖아요. 저도 형전에서 활동하면서 사람들 얼굴 볼 때는 특히 외국 단체에 왔을 때 되게 난민 캠프에 있는 사람들은 외국인이 왔다고 이야기 봤을 때는 그 외국인이 어떤 물건을 가지고 우리한테 어떤 도움을 주려고 하는 것보다 그런 미소, 순수한 미소, 그런 기대감 봤을 때는 정말 감동적입니다. 가기 전에는 항상 지쳐서 힘들고 난민촌 갈 때는 무거운 마음을 가지면서도 가는데 그런 미소를 보면 모든 어려움을 다 잊어버리고 힘도 생기고 밤 한두 시간밖에 못 자는데 그런 미소를 보면서 희망이 여기 있구나 생각은 하면서 아까 지금 요코 씨 말씀하시는 것 가자지구에서는 처음 도착했을 때는 보셨던 미소 아마 그 희망으로는 모든 활동가들이 다 가지고 활동하고 있는 것 아닐까 싶어서요. 우리가는 그 분쟁지역에 있는 사람들한테 희망 됐으면 좋겠습니다. 헬프스리에 대해서 좀 한마디 말씀드리자면 처음에 설립을 했을 때 구호물자만 전달하자고 했습니다. 한 가족한테는 음식이라도는 전달하자고 했는데 가면서 한 가족은 아니라 몇 가족도 있고 천 가족도 있고 만 가족도 있습니다. 그런 가족들한테 다 모든 음식을 제공하려면 밤낮 없이 활동해야 한다. 그리고 음식을 제공해주다가 음식만 해주면 문제가 해결되지 않습니다. 당연히 의료 지원도 필요합니다. 의료 지원은 국경없는의사회 같은 단체를 또 하고 재난 문제 생기면 폭격이 떨어지면 화이트 헬멧 같은 단체도 출동도 하고 그래서 현장에서 멋진 사람들은 많이 보게 됐는데요. 우리는 그분들 비해서는 엄청나게 작은 단체에 있고 엄청나게 힘이 없는 사람인데 보면서는 배워야겠습니다. 생각은 계속 들었는데 방금 전에는 요코 나카지마 씨가 말씀하는 이야기 들을 때는 사람들 어떻게 우리 대한 기대를 볼 때는 열심히 해야겠다는 마음으로 또 말씀하셨는데 그 말로는 참 마음이 와닿습니다. 이제 다른 활동으로 이동하려고 하는데요. 화이트 헬멧에 대해서는 좀 여러분들이 많이 알고도 계시잖아요. 그 폭격이 떨어지면
바로 이거는 출동하고 누구보다 미사일이 떨어진 순간부터는 현장에는 출동하면서 사람들도 구조도 하면서 제가 가까이 화이트 헬멧 활동 보면서는 많은 것을도 보고 많은 감동을 받았습니다. 근데 그 이야기는 먼저 화이트 헬멧 대표한테 라이드 살레 대표한테는 이런 이야기는 들었으면 좋겠습니다. 먼저 라이드 씨 화이트 헬멧에 대해서 간단하게는 잠깐 설명해 주시면 감사하겠습니다. أولاً حاب أشكر المنظمين المؤتمر على هاي الدعوة. حقيقة حاب أشكر زملائي في MSF على الجهود العظيمة اللي قدموها أكيد للمتضررين بكل المناطق. الحقيقة من أكبر التحديات هو إدارة الكوارث في مناطق الصراع. لا شك قبل شوي شفنا الفيديوهات اللي بتعرف عن الوايت هيلمتس، وأكيد صرتوا تعرفوا شو بنشتغل. قبل 2011 أنا كنت أشتغل في التجارة. بعد 2011 وبدأ النظام يستخدم سلاح العقاب الجماعي ضد المدنيين، كان ما عندنا خيارات إلا يكون في مبادرات مجتمعية لإنقاذ المجتمع، وإحدى هاي المبادرات كانت الوايت هيلمتس، الخوذ البيضاء، اللي هي فعلياً بدأت تشتغل في عمليات البحث والإنقاذ خارج نطاق الدولة، اللي ما بيكون في مكان في منطقة صراع ولا يوجد دولة. اتطور عمل الخوذ البيضاء للبرامج اللي احنا حكينا عنها قبل شوي بالفيديو. والحقيقة أكبر تحدي واجه الخوذ البيضاء هو زلزال 6 شباط 2023 اللي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا. الحقيقة هذا كان أصعب تحدي بنمر فيه كمؤسسة. بهذا الوقت منطقة لا يوجد فيها دولة، منطقة 14 سنة عم تعرض للصراع وقصف مستمر، البنية التحتية متهالكة، الأمم المتحدة ما عم بتقوم بدورها الصحيح. شو كان لازم تعمل منظمتنا؟ الحقيقة أول شيء عملته هي لبت النداء وبدأت تنتشر فرقنا. كان عندنا 3000 شخص في الميدان عم يشتغلوا على مدار الساعة، ب72 ساعة الذهبية اللي بيذكروها بيقولوا عنا بالزلزال. بعد الزلزال هي كنا عم نشتغل لوحدنا، ولكن هون بيبرز دور المجتمع. دور المجتمع كيف ممكن يوقف ويدعم عمليات الإغاثة، لأنه عمليات الإغاثة بهي اللحظات هي عمليات مفصلية. في حال غياب الدولة وغياب الأمم المتحدة وغياب المجتمع الدولي، لكن المجتمع المحلي كان حاضر. لذلك أنا من هذاك اليوم وفي كل مكان بقول لا يجب علينا أن ندعم المنظمات المحلية حتى تستطيع هي أن تقوم بدورها الحقيقي من خلال هي قدرتها على الوصول للمجتمع بشكل أسرع، من خلال قدرتها على الوصول للاحتياجات بشكل أسرع، من خلال قدرتها على تجاوز العقبات البيروقراطية اللي ممكن يوضعوها أمامنا الدول والأنظمة التي تتحكم بالإغاثة وتمنع وصولها للمحتاجين. نحن في بزلزال 2023 في 72 ساعة الأولى اللي ما قدرت تستجيب فيهم الأمم المتحدة، قدرنا ننقذ 2175 شخص من تحت الأنقاض. شفتوا بعض الأطفال اللي طلعناهم من بالفيديو قبل شوي. وبنفس الوقت ولكن المنظمات المحلية تدفع ثمن. نحن خلال 10 سنوات قدرنا ننقذ 128 ألف إنسان من تحت الأنقاض. أكيد هذا الرقم كتير كبير، لكن ما هذا هو الإنجاز العظيم اللي نحن بعتقد أنه نحن حققناه. الإنجاز اللي نحن بنعتقد بالوايت هيلمتس أنه نحن حققناه
أنه نحن زرعنا الأمل بشمال غرب سوريا وأنه الناس بتنتظرنا لحتى ننقذها. وهذا الشيء استنتجناه من خلال استطلاع رأي عملناه ب 2015. سألنا الناس المدنيين مين تتوقع ينقذك إذا انقصفت؟ كان فقط 6% قالوا الوايت هيلمتس ب 2015. ب 2023 أجرينا نفس الاستطلاع، كان في 93% جواب بيقول أنا بتوقع الوايت هيلمتس رح يجوا ينقذوني إذا صار قصف أو صار زلزال. فهذا الشيء زراعة الأمل في هاي المناطق هو من أهم الإنجازات اللي بعتقد اللي نحن حققناها. ولكن هذه الإنجازات في دائما إلى ثمن، وبسبب هذا الثمن اللي بندفعه في مناطق الصراع المنظمات نحن فقدنا 310 من متطوعينا، يعني تقريبا نحن فقدنا 10% من متطوعينا سقطوا أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية. وكانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا واللي سقط فيها معظم متطوعينا هي الهجمات المزدوجة اللي كانت تنفذها روسيا ونظام السوري على المدنيين. شو هي الهجمات المزدوجة؟ الهجمات المزدوجة هي استراتيجية عسكرية بيعتمدها النظام السوري وروسيا ضد المدنيين. بيجي طيران حربي بينفذ غارة جوية في مكان، هذا المكان بتستجيب له فرق الإسعاف والإنقاذ وتبلش تشتغل. بعد 10 دقائق ترجع الطيارة مرة أخرى وبتنفذ غارة أخرى، بس بتستهدف المنقذين والمدنيين اللي موجودين بهذا المكان. هاي الاستراتيجية العسكرية خلتنا نخسر أكثر من 170 متطوع ومتطوعة كانوا عم بيأدوا مهامهم الإنسانية. هاي الضريبة اللي نحن عم ندفعها دائما في مناطق الصراع هي ضريبة كتير كبيرة. لذلك اليوم وقت احنا بنقول كيف نحن بندير الكوارث في مناطق الصراع، نحن وقت بنعتمد على المجتمعات المحلية، وقت لأنه هي تمتلك القدرة للوصول ولتقييم الاحتياجات بشكل حقيقي. ولذلك أنا خلوني استغل هاي الفرصة وأشكر زملائنا وأصدقائنا بMSF بكل العالم، ليس فقط بس باليابان وبكوريا، وإنما MSF فرنسا وMSF بلجيم وMSF بكل مكان بالعالم، لأنه فعليا هن مؤسسة بنيت على القيم والمبادئ والحيادية، مثل ما نحن أسسنا مؤسسنا على الحيادية لتقدم خدماتها بدون تمييز لا بالعرق ولا باللون ولا بالدين. شكرا جزيلا لكم جميعا. حقيقة الذكريات دائما المؤلمة هي ما تبقى بالبال، ولكن أنا اليوم ما رح أحكي عن الذكريات المؤلمة، رح أحكي عن الذكريات السعيدة، أحكي عن الأيام السعيدة. حقيقة لحد الآن أنا ما شكرت هلب سوريا أصلا، لأنه كنت متوقع أنه بدك تسألني سؤال بقدر بجاوب عليه. وقت أنت جيت مع مؤسسات مع جزء من الشعب السوري، مع الشعب الكوري عفوا من كوريا الجنوبية، وزرتنا في شمال غرب سوريا بعد الزلزال، وكيف نحن قدرنا نعمل جولة، وكيف حولنا مدرسة مهدمة في شمال غرب سوريا لبناء اليوم رح نفتتحه بعد شهر لأكبر مدرسة موجودة بشمال غرب سوريا بتتسع ل4000 طالب. هاي اللحظات هي اللي نحن ما ممكن ننساها، وهي لحظات الأمل اللي بتخلي 4000 طالب رح يرجعوا على المدرسة بعد شهر، أقل من شهر، ب9 أكتوبر رح نفتتح المدرسة. وهذا الشيء حبيت أنا أذكرك بالخير، ونذكر نحن كيف ممكن نصنع الأمل من لا شيء. وهذا الشيء عطى الأمل للشعب السوري إنه في ناس بكوريا الجنوبية شايفين إيش عم بيصير في سوريا وعم بيقدموا المساعدة وبيقدموا الأمل، لأنه نحن وقت بنبني العلم نحن بنكون عم نبني الأمل في كل مكان.
사실 시간 관계상으로는 다른 이야기를 들을 수 없는데요. 현장 이야기는 듣자고 하면 사실은 밤새 해야 3, 4일 연속으로는 이야기해도 끝나진 않습니다. 국경없는의사회 하시는 활동, 화이트 헬멧 하는 활동, 헬프 시리아 다른 멋진 단체들도 많습니다. 그분들 현장에서는 하루하루 피 흘리면서 땀 흘리면서 활동하고 있는데 희망이라는 단어를 다 첨부해주면서 활동하고 있습니다. 우리는 이 자리에서든 해줄 수 있는 것 공감하고 연대하고 같이 응원해주면 좋겠습니다. 우리 함께 손을 잡고 분쟁지역에 있는 사람들 목소리 들으면서 우리 제자리에서 해줄 수 있는 역할을 하면 그것은 바로 궁증, 그 existence를 해줄 수 있는 것 아닌가 싶습니다. 저는 이 자리에서는 그 existence에 대해서는 뭐라고 말하면 이 자리에서 우리가 같은 섹션에서는 이런 이야기를 듣고 공유하면서 공감만 아니라 실천했으면 좋겠습니다. 제 자리에서 실천할 수 있는 부분이 있다면 그거는 바로 그 existence라고 생각은 합니다. 긴 시간은 아니었지만 귀한 시간, 귀한 말씀을 해주시는 분들께서 진심으로 감사드립니다. Ima Campbell, thank you so much. And also Yoko Nakajima 씨, 진심으로 감사드립니다. Sayyid Rad Saleh, 슈크란 제질란 감사합니다. 여러분도 감사합니다. 고맙습니다.